Ati- Atithi or Guest, written by Rabindranath Tagore. Motilal Babu, Zamindar of Katha, Katha, Liya, Kathalia, Kathaliya, Zamindar of Kathalia, was returning home with his family by boat. মতিলাল বাবু কাঁঠালিয়ার জমিদার, যে কিনা নৌকায় করে বাড়িতে ফিরছিল ফ্যামিলি নিয়ে। One afternoon he moved, moved the boat near a riverside market so that their meal could be prepared. বোটটাকে একটা রিভার সাইড মার্কেটে রাখলো, moved the boat, বোটটাকে নিয়ে গিয়ে নিয়ার আ রিভার সাইড মার্কেট. One afternoon he moved, moved the boat near a riverside market so that their meal could be prepared, যাতে খাবার বানানো যায় সেই জন্য রিভারসাইড মার্কেটের কাছে বোটটাকে রাখলো. A Brahmin boy came over and asked, একটা ব্রাহ্মণ বয় এসে জিজ্ঞেস করলো, where are you going, বাবু? The boy was not more than 15 or 16. 15-16 বছরের বেশি বয়স ছিল না। কোথায় যাচ্ছ জিজ্ঞেস করলো। কাঠালিয়া, replied মতিলাল বাবু. Could you drop me at Nandigram on the way? তো এই যে ছেলেটা, ও জিজ্ঞেস করলো আমাকে নন্দীগ্রামে একটু নামিয়ে দেবে? তখন মতিলাল বাবু বলল, মতিলাল consented. What's your name? He asked. মতিলাল বাবু হ্যাঁ বললো, দিয়ে নাম জিজ্ঞেস করলো ছেলেটার। তারাপদ, said the boy. The fair-skinned boy was beautiful to look at. বললো আমার নাম তারাপদ। এবার ছেলেটার ডেসক্রিপশন দিচ্ছে। The fair-skinned boy was beautiful to look at. His smile and his large eyes had the grace of youth. This is the description of the boy. You'll have to remember the description. The fair-skinned boy was beautiful to look at. His smile and his large eyes had the grace of youth. His body bare except for a stained ধুতি, গোটা গাটাই খালি গা, শুধুমাত্র একটা stained ধুতি মানে যাতে দাগ লেগেছিল, was free of any excess, as if lovingly carved, carved by a sculptor, or as if in a previous life he had been a young sage whose pure religious devotion had removed all grossness, horned him to gleaming Brahmanical perfection. এটা ওর পুরো ডেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছে। I repeat, the fair-skinned boy was beautiful to look at. Sentence number 1. Sentence number 2. His smile and his large eyes had the grace of youth. Sentence number 3. His body bare, khaliga, bare, except for a stained dhoti. এবার ধুতিটা কেমন ছিল? Was free of any excess, মানে he was free of any excess, as if lovingly carved by a sculptor, or as if in a previous life he has been a young sage whose pure religious devotion had removed all grossness, honed him to gleaming Brahmanical perfection. মানে ওর স্মাইল খুব ভালো ছিল, লার্জ আইস ছিল, যেটাতে ছিল কিনা গ্রেস অফ ইউথ, ওর বডি ছিল বেয়ার এক্সেপ্ট ফর আ স্টেইন ধোতি, and was free of any excess, as if lovingly carved by a sculptor, as if, আচ্ছা এই যে ডেসক্রিপশনটা না, his body was free of any excess, lovingly carved by sculpture, এটা বলতে চাইছে describes a figure whose physique is perfectly toned, lean and athletic, possessing no unwanted fat or bulk. মানে ফ্রি অফ এক্সেস ফ্যাট, এই ফ্যাট কথাটা লেখেনি। হিজ বডি ওয়াজ ফ্রি অফ এক্সেস ফ্যাট, এক গাদা এক্সেস ফ্যাট ছিল না। আ ফিগার whose physique
is perfectly toned. T-O-N-E-D, toned milk হয় সেই toned. Lean and athletic, possessing no unwanted fat or bulk. The phrase comes directly from Rabindranath Tagore's story Atithi, bracketed the guest, to describe the youthful protagonist Tarapodo. It refers to a lean physical feat and agile body. It implies a lack of physical clumsiness or heaviness. Lovingly carved by sculptor, man, it is a metaphor that compares human body to a piece of art that has been crafted with extreme care, precision and beauty. Lovingly carved by a sculptor, money, this is a metaphor that compares the human body to a piece of art. Art money, like a marble statue that has been crafted with extreme care, precision and beauty. Just as a sculptor's statue carries no heavy unnecessary baggage, the character Tarapodo was an innate free spirit. He is constantly seeking wanderlust and resists being tied down by societal expectations or material wealth. I am taking the screenshot in the red colored phone. If you can't remember this description, you can see from the phone's WhatsApp. Check from the phone's WhatsApp, red colored phone. Gleaming Brahmin perfection. এই কথাটার মানে হচ্ছে gleaming মানে refers to his glowing youthful charm and striking good looks. Brahmin perfection refers to a state of purity, high intellect and moral grace traditionally associated with the highness of Hindu caste, highest Hindu caste, the Brahmin caste. অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা যেমন সুন্দর হয়, খুব state of purity, high intellect, মানে Brahmins are the edifice of purity, high intellect, moral grace, because it is the highest Hindu caste, the Brahmin caste. And that is the reason why Tarapodo is referred to as a boy who is devoid of any kind of grossness of the world. In the story, this phrase is used to suggest that Tarapodo is untouched by the ugliness, materialism, or grossness of the world. It highlights his detached, wandering nature and his pursuit of pure freedom rather than a traditional domestic life. So his body bare, except for a stained dhoti, was free of any excess, as if lovingly carved by a sculptor, or as if a previous life he had been a young sage, মনে হলো যেন আগের জন্মেও একটা young sage ছিল, whose pure religious devotion had removed all grossness, honed him to gleaming Brahmin perfection. এটার মানে হচ্ছে, by comparing him to a young sage from past life, Tagore suggests Tarapodo's deep inner detachment. Just like a meditating ascetic, যেমন সেজরা কি হয়, they renounce family. They don't stay in families. They don't have any ties with the material world. Same is in the case of Tarapodo. By comparing him to a young sage from a past life, Tagore suggests Tarapodo's deep inner detachment. Just like a meditating ascetic is free from worldly greed or selfishness, in the same way, Tarapodo lived completely unburdened by societal pressures or materialistic desires. In Hindu tradition, a Brahmin represents the peak of spiritual and intellectual purity, scholarship, and refinement. Gleaming Brahminical perfection means Tarapodo exuded
a natural, untainted glow of innocence, innate intelligence, and grace. Ultimately, this passage sets up Tarapado's free spirit. He is portrayed not as a regular, bound by duty teenage boy, but as an ethereal wanderer who cannot be tied down by domestic or material comforts. এইটার প্যাসেজটার থেকে কি হয়, তারাপদ's free spirit sets up Tarapado's free spirit. He is portrayed not as a regular bound by duty teenage boy, but as an ethereal wanderer who cannot be tied down by domestic or material comforts. সেই জন্য বলছে আগের জন্মে সেজ ছিল, হ্যাঁ, his body bare except for a stained dhoti was free of any excess, as if lovingly carved by a sculptor, or as if in a previous life he had been a young sage whose pure religious devotion had removed all grossness, honed him to gleaming Brahminical perfection. Come and wash, Baba, said Motilal Babu tenderly. You can eat with us. এসো চান করে আমাদের সাথে খেয়ে নাও। মতিলাল সার্ভেন্ট ওয়াজ হিন্দুস্তানি ছিল মতিলাল বাবুর সার্ভেন্ট। হি ওয়াজ নট ভেরি গুড অ্যাট কাটিং আপ ফিশ, তাই সে ভালো করে মাছ কাটতে জানতো না। তারাপদ took over and soon had the dish ready and had cooked some vegetables too. With practiced skill, he then took a dip in the water and opening his bundle, produced a clean white garment and a wooden comb. তো কি করলো, তাও মাছ কাটতে পারতো না, সেই জন্য তারাপদ করলো কি, রান্না করে দিল, মাছও রান্না করলো, ভেজিটেবলসও রান্না করলো। এই যে তারাপদ took over soon had the dish ready and had cooked some vegetables too. With practice skill, he then took a dip in the water and opening his bundle produced a clean white garment and a small wooden comb. He slicked his, কি করলো, took his bundle produced a, কি করলো, Tarapodo took over and soon had the dish ready and had cooked some vegetables too. With practiced skill, he then took a dip in the water, এরপর গিয়ে চান করলো জলে, opening his bundle, একটা বান্ডিল খুললো, produced a white garment and a small wooden comb. তাহলে ও কি করলো, he took a dip after cooking fish and vegetables. He took a dip in the water and then opening his bundle, produced a clean white garment and a small wooden comb. He slicked, S-L-E-E-K-E-D, slicked his long hair away from his forehead. কপালে খানিকটা চুল পড়ছিল, সেটাকে সরালো, and down to his neck, ঘাড়ের দিকে মানে পেছন দিকে ব্যাক ব্রাশ করার মতো চুল আঁচড়ালো, adjusted his glistening sacred thread and stepped on to the boat. কি করলো, after cooking fish and vegetables, he took a dip in the river, then opening his bundle, produced a white garment and a small wooden comb. He slicked his long hair away from his forehead, কি বলে, কপাল থেকে চুল সরালো, ডাউন টু হিজ নেক, দিয়ে ঘাড়ের দিকে চুলটাকে পেছন দিকে আঁচড়ালো, অ্যাডজাস্টেড হিজ গ্লিস্টেনিং সেক্রেড থ্রেড মানে উইতেটাকে ঠিক করলো, অ্যান্ড স্টেপড অন টু দ্য বোট, এবার নৌকায় বসলো। মতিলাল বাবু ইনভাইটেড হিম ইনটু দ্য কেবিন. His wife and his 9-year-old daughter were there. His wife Annapurna was, তাহলে মতিলাল বাবু কি করলো, invited him into the cabin, কেবিনে ডাকলো, ইনভাইট করলো, his wife and his 9-year-old daughter was there, তার বউ আর 9-year-old daughter ওখানে ছিল। his wife Annapurna was tenderly attracted to the boy when she saw him and wondered whose child is he. The Motilal Babu's bow was tenderly attracted to the boy when she saw him and wondered whose child is he. Where has he come from? How could his mother bear to abandon him? কি করে ওর মা ওকে ছেড়ে থাকতে পারে? How could his mother bear to abandon him? Where has he come from?
whose child was he? তাহলে কি কি তার মায়ের মনে প্রশ্ন এলো মতিলাল বাবুর বউয়ের, whose child he was, মানে whose child তারাপদ was, from where did তারাপদ come from, where whose child তারাপদ was, where did তারাপদ come from, how could his mother bear to abandon him? এইবার কি করলো মতিলাল বাবুর বউ, she placed mat মাদুর for Motilal and the boy to sit on side by side. The boy was not a big eater, খুব কম খেত, ওই জন্যই না ওর মানে he had a tender body, মানে he did not have excess of flesh in his body, ওই জন্য he was not a big eater. Annapurna felt he must be shy and tried to give him to eat this or that. এটা ওটা খেতে বললো অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা felt, মানে it seemed to Annapurna as if the boy was shy, and that's why she continuously offered him something or the other to eat. But when he had finished, he would not be tempted to more. তো খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও আর খেতে চাইলো না. When he had finished, he would not be tempted to more. He clearly did everything according to his own wishes, but with such ease that there was nothing assertive about him. He clearly did everything according to his own wishes. এমনকি সবকিছুই নিজের ইচ্ছে খুশি মতো করত, but with such ease that there was nothing assertive about him. He was not at all shy. শাইটাই বলে নয়, এমনি সে সবকিছু নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী সে ছিল নিজের, he was the slave of his own desires. It would be a grave mistake if we consider that Tarapodo had a shy and reserved nature. Not at all. He was never the slave of anybody else's wishes. He was always the slave of his own wishes, his own desires. Next, when everyone had eaten, Annapurna sat him next to her and asked him about his background. যখন সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেল তখন অন্নপূর্ণা তার পাশে বসে তার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে জিজ্ঞেস করলো. When everybody had eaten, Annapurna sat him next to her and asked him about his background. She didn't gather much. All she could establish was that the boy had run away from his home of his own volition at the age of 7 or 8. In Rabindranath Tagore's story Atithi, the guest, volition means free will or the power of making your own choices. It represents the protagonist's Tarapodo's deep desire to live an independent, unattached life, guided entirely by his own personal choices rather than societal pressures. Tarapodo famously left a loving home of his own volition when he was a young boy. He consistently chose a wandering, adventurous life over a comfortable, permanent one. Even when he was warmly welcomed by a kind Zamindar's family and on the eve of a promising marriage, Tarapodo's own volition pulled him away. He abandoned conventional societal ties to protect his freedom. Tagore uses the concept of wandering spirit to contrast a settled life with Tarapodo's free spirit. His actions are entirely dictated by his own personal will to explore rather than any external forces who are seeing him. So all she could establish was that the boy had run away from his home of his own volition, মানে নিজের ইচ্ছে পালিয়েছে at the age of 7 or 8. Isn't your mother alive? Asked Annapurna. She is, said Tarapodo. Doesn't she love you? Asked Annapurna. Tarapodo seemed to find this question peculiar. বলছে তোমার মা বেঁচে নেই? অন্নপূর্ণা জিজ্ঞেস করলো. বলে হ্যাঁ বেঁচে আছে, তারাপদ বললো. তখন জিজ্ঞেস করলো অন্নপূর্ণা, সে তোমায় ভালোবাসে না মা? তারাপদ বললো, তারাপদর কাছে এই কোয়েশ্চেনটা ভীষণ পিকিউলিয়ার লাগলো, যে মা সে তো ভালোবাসবেই. তারাপদ seemed to find this question peculiar. Why shouldn't she love me? He said laughing. Then why did you leave her? Asked Annapurna.
তখন তারাপদ বলছে, she has 4 more sons and 3 daughters. আরো 4টে ছেলে আর 3টে মেয়ে আছে। said তারাপদ. তারাপদ was young, so his life story was brief. তারাপদ নিজেই একটা বাচ্চা ছিল, তাই তার লাইফ স্টোরিটাও ছোট্ট ছিল। বাট দ্য বয় ওয়াজ আ কমপ্লিট অরিজিনাল। হি ওয়াজ হিজ পেরেন্টস ফোর্থ সান। সে তার পেরেন্টস এর ফোর্থ সান ছিল, অর্থাৎ আউট অফ 5 সানস হি ওয়াজ হিজ পেরেন্টস ফোর্থ সান। He was his parents' fourth son and was still a baby when his father died. Despite there being so many in the house, যখন ও একদম বেবি ছিল, শিশু ছিল, তখন ওর বাবা মারা গিয়েছিল। Despite there being so many in the house, এতজন থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে, তারাপদ was the darling of all. তারাপদ সবার ডার্লিং ছিল। Mother, brothers, sisters and the neighbors doted on him. তারা ওকে খুব ভালোবাসতো। doted on him. Doted on him so much so that his tutor never beat him. এত তাকে ভালোবাসতো যে তাকে টিউটারও কখনো মারেনি। Everyone would have been appalled if he had. মানে সবার রাগ হয়ে যেত যদি ওকে মারা হতো। There was no reason for him to leave. তাই বাড়ি ছাড়ার কোনো কারণ ছিল না। Half starved boys who constantly stole fruit from trees were thrashed by the, মানে অর্ধেকের বেশি ছেলে যারা হাফ স্টাফড বয়েজ থাকতো, মানে অর্ধেকটা সবসময় খিদিতে থাকতো, সেই সব বয়েজ হু স্টোল ফ্রুট ফ্রম দ্য ট্রিজ, তাদেরকে সবসময় থ্র্যাশ করতো লোক। কিন্তু তারাপদ was the darling of all. Mother, brother, sister, neighbors doted on him, doted, so much so that the tutor never beat him. Everybody would have been appalled if he had. যদি ওকে মারা হতো তাহলে সবার রাগ হয়ে যেত, লোক অবাক হয়ে যেত, দেখে কি মারছে রে বাবা। So, everyone would have appalled if he had. There was no reason for him to leave. Half-starved boys who constantly stole fruit from trees and were thrashed by the owners of the trees, they never strayed from the village of their scolding mothers. যাদেরকে অত মারা হতো, even the half-starved boys who constantly stole fruit from trees and were thrashed by the owners of the trees, they never strayed from the village. Strayed, strayed from the village of their scolding mothers. But this darling of everyone joined a troop, মানে যাত্রা ট্রুপ, and left his village without a thought. কিন্তু এই যে কিনা ডার্লিং সবার ছিল, সে left the village and joined a যাত্রা ট্রুপ and left his village without a thought. এবং গ্রাম ছেড়ে দিল যাত্রা ট্রুপে জয়েন করে, একটা দ্বিতীয়বার না ভেবে। joined the touring, touring, touring যাত্রা ট্রুপ and left the village without a thought. এবার কি বলছে, such parties went out and he was brought back. চারিদিকে সার্চ পার্টি বেরিয়ে গেল, তাকে ফিরিয়ে আনা হলো, যাত্রা ট্রুপেতে পালানো ছেলেকে। His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His sisters wept too. When after such party went out and he was brought back from the Jatra troop, what his mother, sisters, everybody did, elder brothers did, we will come to know over here. His mother pressed him to her breast and drenched him with tears. His sisters wept too. His elder brother tried to perform his duty as guardian, as he soon abandoned his feeble attempts at discipline and welcomed him back with open arms. Women invited him to their houses, plied him with even greater displays of affection, but he would not accept ties, even ties of love. His stars had made him a wanderer. কি বলছে, যখন ও যাত্রা দলের সাথে পালালো, তো আবার সার্চ পার্টি বেরোলো এবং খুঁজে ওকে আনা হলো। ওর মা কি করলো, pressed him to her breast and drenched him with tears.
সিস্টাররা কি করলো, সিস্টার্সরাও কাঁদলো, হিজ সিস্টার্স ওয়েপ্ট টু। ওর এল্ডার ব্রাদার কি করলো, ট্রাইড টু পারফর্ম হিজ ডিউটি অ্যাজ গার্জিয়ান, গার্জিয়ানের মতো তার মানে ডিউটি পালন করার চেষ্টা করলো। কিভাবে ডিউটি পালন করার চেষ্টা করলো, বাট হি সুন অ্যাবান্ডন্ড হিজ ফিবল অ্যাটেম্পটস অ্যাট ডিসিপ্লিন, কিন্তু ডিসিপ্লিন এর অ্যাটেম্প সমস্ত অ্যাবান্ডন করে দিল সে, অ্যান্ড ওয়েলকাম হিম ব্যাক উইথ ওপেন আর্মস, এবং সবাই এবং ওই ডিসিপ্লিন আর দেখাতে গেল না এবং ওয়েলকাম করলো ওকে ওপেন আর্মসে। বাট হিজ এল্ডার ব্রাদার ট্রাইড টু পারফর্ম হিজ ডিউটি অ্যাজ গার্জিয়ান, বাট হি সুন অ্যাবান্ডন্ড হিজ ফিবল অ্যাটেম্পটস অ্যাট ডিসিপ্লিন। বুঝলো যে একে ডিসিপ্লিন দেখিয়ে লাভ নেই, তাই অ্যাবান্ডন করে দিল হিজ ফিবল অ্যাটেম্পটস অ্যাট ডিসিপ্লিন অ্যান্ড ওয়েলকামড হিম ব্যাক উইথ ওপেন আর্মস। আর উইমেনরা কি করলো, উইমেন ইনভাইটেড হিম টু দেয়ার হাউসেস, তারা কি করলো, পাইল্ড হিম উইথ ইভেন গ্রেটার ডিসপ্লে অফ অ্যাফেকশন, আরো বেশি ওকে আদর দিতে লাগলো। বাট হি উড নট অ্যাকসেপ্ট টাইজ, কিন্তু ওর কোনো টাই, কোনো বন্ধন ওর ভালো লাগতো না, ইভেন টাইজ অফ লাভ। আর ওর স্টার মানে ওর ভাগ্য, ওর ভবিতব্য এটাই ছিল যে আচ্ছা, বাট হি উড নট, আচ্ছা কোনো টাইও অ্যাকসেপ্ট করতো না, ইভেন টাইজ, হি স্টার্স হ্যাড মেড হিম আ ওয়ান্ডারার, ওর ভবিতব্য, ওর ভাগ্য এটাই ঠিক ঠিক করে রেখেছিল যে ও ওয়ান্ডারার হবে। If he saw strange boats on the river, যদি একটা strange boat রিভারে দেখতে পেত, of sannyasi from a distant region under local people tree, যদিও দেখতে পেত, if he saw strange boats on river or a sannyasi, যদি strange boat দেখতে পেত রিভারে কিংবা একটা সন্ন্যাসীকে দেখতে পেত, from a distant region under the local people tree, তাহলে or if gypsies sat by the river making mats or wicker baskets, WICKER, wicker baskets, his heart would stir with longing to be free। তাহলে কাকে কাকে দেখে ওর হার্ট স্টায়ার করতো লঙ্গিং এর জন্য, ফ্রি হওয়ার জন্য। If he saw strange boats on the river or a sannyasi from a distant region under the local people tree, or strange, যদি ও strange boats দেখতো রিভারে কিংবা a sannyasi from a distant region under the local people tree, ইয়ে পিপল ট্রি এর নিচে যদি একটা সন্ন্যাসীকে দেখতে পেত, বা স্ট্রেঞ্জ বোট দেখতে পেত একটা রিভারে, বা জিপসিজ যদি স্যাট বাই দ্য রিভার, মানে রিভারের ধারে বসে জিপসি কি করতো, মেকিং ম্যাটস অর উইকার বাস্কেটস, হিজ ম্যাট বা উইকার বাস্কেট বানাতে দেখতে, মানে স্ট্রেঞ্জ বোট নাম্বার ওয়ান। সন্ন্যাসী ফ্রম আ ডিস্টেন্ট রিজিয়ন আন্ডার লোকাল পিপল ট্রি, or gypsies sat by the river making mats or wicker baskets, এই তিন ধরনের লোককে দেখলে, স্ট্রেঞ্জ বোট, সন্ন্যাসী পিপুল ট্রি এর নিচে, আর জিপসি স্যাট বাই রিভার মেকিং ম্যাটস অর উইকার বাস্কেটস, তাহলে ওর হার্ট উড স্টায়ার উইথ লঙ্গিং টু বি ফ্রি, to explore the outside world. And after he had run away 2 or 3 times, family and villagers gave family, acha, his to explore he would, his heart would stir with longing to be free to explore the outside world. And after he had run away 2 or 3 times, family and villagers gave up hope of him. 3-4 বার বাড়ি থেকে পালাবার পর, এই যে 2-3 বার, 2-3 times, ফ্যামিলি অ্যান্ড ভিলেজার্সরা গেভ আপ হোপ অফ হিম, মানে আর ওকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিল। আগেইন হি জয়েন্ড আ যাত্রা ট্রুপ অ্যাট ফার্স্ট, আবারও একটা যাত্রা ট্রুপ, JATR এ যাত্রা, TROUPE ট্রুপ আবার জয়েন করলো। বাট when the master of the troop began to treat him almost as a son, যেই মুহূর্তে মাস্টার অফ দ্য ট্রুপ ওকে নিজের ছেলের মতো এ করতে শুরু করলো, স্নেহ, when the master of the troop began to treat him almost as a son, and the members of the troop, young and old, had all fallen from for him, যেই মুহূর্তে অল দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ট্রুপ, ইয়াং হোক বা ওল্ড হোক, সবার ওকে ভাল লাগতে শুরু করলো, and the members of the troop, young or old, had fallen from him, and even
the people in the houses where they performed, মানে যেখানে যেখানে যাত্রা ট্রুপটা যেত সেখানের লোকজন, where they perform, especially the women, began to and even the people in the houses where they performed, especially the women, began to make a special fuss of him. One day, without saying a word, he disappeared and could not be found. তাহলে আবারও একটা যখন ওর 2-3 times এরকম হওয়ার পর, and after he had ran away 2 or 3 times, family and villagers gave up hope. Again, he joined a Jatra troupe at first, but when the master of the troupe began to treat him almost as a son, and the members of the troupe, young and old, had fallen for him, and even the people in the houses where they performed, especially the women, began to make a special fuss of him. যখন এইগুলো পরিস্থিতি হয়ে গেল, তখন one day, without saying a word, he disappeared and could not be found. তাহলে আরেকদিন যখন ও যাত্রা ট্রুপ জয়েন করলো, কি কি সেখানে ঘটনা ঘটলো? দ্য মাস্টার অফ ট্রুপ began to treat him almost as his son, number 1. Number 2, the members of the troop, young or old, had fallen for him. Number 3, even the people in the houses where they performed began to make a special fuss of him. Number 3, especially the women. And number 4, one day, without saying a word, he disappeared and could not be found. Tarapodo was a wary of ties as a young fawn. FAWN, যেমন হরিণের বাচ্চা সমস্ত টাই, TIE, টাইজ থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসে। Similarly, Tarapodo was as wary of ties as a young fawn, and was also like a deer in his love for music. Generally, it is believed that deers have keen love for music, and fawns are generally wary of ties. In the same way, Tarapodo was also fond of music, and he was wary of ties. The songs of the Jatra were what had first lured him away from home. ওই যাত্রার যে গানগুলো, ওটাই ওকে প্রথম লিওর করেছিল him away from home. Melodies sent a trembling through his veins, and rhythms made his body swing. So a question can come, how can we come to know that Tarapodo had great love for music? The songs of the Jatra were what he first lured him away, were what had first lured him away from house. Songs of the Jatra were what had first lured him away from home. Melodies sent a trembling through his veins, and rhythms made his body swing. এগুলো থেকে বুঝতে পারা যায় that he had keen love for music. Melodies sent a trembling, কথাটা হয় না। Melodies made his veins tremble, and rhythms made his body swing. এখানে it is a grammatical mistake actually. Melodies made his veins tremble, and rhythms made his body swing. ভেইন কে মেলোডি, ভেইন কে ট্রেম্বল করাতো, আর রিদিম ওর বডিটাকে সুইং করাতো। Impelled by his passion for music, it was not long before he had joined a group of Panchali singers. PANCHALI, পাঞ্চালি, ওই মেয়েটা আছে না, পাঞ্চালি সিঙ্গার্স বলছে। কি বলছে? impelled by this passion for music, এই passion for music এর জন্য, it was not long before he had joined a group of Panchali singers. এই passion for music এর জন্যই ও পাঞ্চালি সিঙ্গারদের সাথে জয়েন করলো। The leader of the group carefully taught him songs and trained him to recite Panchali by heart. যে লিডার অফ দ্য গ্রুপ ছিল, সে কিনা ওকে taught him songs and trained him to recite Panchali, না পাঁচালি, by heart. He too began, মানে PANCHALI, পাঞ্চালি স্পেলিংটাই লিখতে হবে, by heart. He too began to love him as his own. ওই পাঞ্চালিগুলো ও খুব ভালোবাসতে শুরু করলো। Like a pet caged bird
Tarapodo learned a few songs and then one morning flew away. Ki bolche, impelled by his passion for music, it was not long before he had joined a group of Panchali singers. The leader of the group carefully taught him songs and trained him to recite Panchali by heart. He began to love, though he loved those Panchali like a pet caged bird, মানে একটা খাঁচায় পিঞ্জরে মে চিড়িয়া যেরম থাকে, like a pet caged bird. Tarapodo learned a few songs and then one morning flew away. একটা পেট কেজড বার্ডের মতো কিছু গান শিখলো পাঁচালি, then one morning he flew away from there. Finally he joined a group of gymnasts. এইবার ও গিয়ে জয়েন করলো group of gymnasts, GYMNASTS, from জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় দুটো বাংলা মাসের নাম লিখে দিয়েছে। from জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, a fair toured the district, FAIR, fair মেলা, from জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, a fair toured the district, একটা ফেয়ার গোটা ডিস্ট্রিক্ট জুড়ে ঘুরতে লাগলো। যাত্রা ট্রুপস, পাঞ্চালি সিঙ্গার্স, বার্ডস, dancers and stall holders traveled by boat from one site to another. তাহলে কি বলছে? from জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, a fair toured the district, সেটাই কি হলো? যাত্রা ট্রুপস, পাঁচালি সিঙ্গার্স, বার্ড, BARD, বার্ড, বার্ড অফ অ্যাভন বলে না উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে, সেই বার্ড, BARD, বার্ড, ডান্সার্স, স্টল হোল্ডার্স মানে যাত্রা ট্রুপটা, পাঁচালি সিঙ্গার্স, বার্ডস, dancers, stall holders traveled by boat from one site to another, মানে নৌকায় করে এক জায়গা থেকে, SITE, সাইট, একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় এরা ঘুরতে লাগলো। from জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, a fair toured the district, যাত্রা troops, পাঁচালি singers, bards, dancers, stall holders. যাত্রা troops number 1, পাঁচালি singers 2, bards 3, dancers 4, stall holders 5 traveled by boat from one site to another. For the second year, running his round, entertainment included a small gymnastic troupe from Calcutta. At first, Tarapodo joined the stallholders, sold pan at the fair, but then his natural curiosity drew him to the wonder skills of the gymnasts and he joined their troupe. He had taught himself to play the flute very well. During gymnastics, he had to play Lucknow thumris at top speed on the flute. This was his only task. ও বাঁশি ফাঁসি বাজাতেও শিখে গেছিল, পান বিক্রি করতো, এতে আর বাঁশি বাজাতে শিখে গেছিল। এটা আরো ডিটেলসে বলছি। কি বলছে? from জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, a fair toured the district, jatra troops, machali singers, bards, dancers and stallholders traveled by boat from one side to another. For the second year, running this round of entertainment included, এবার দ্বিতীয় বছর এই যে এন্টারটেইনমেন্টের যে ট্যুর চলছিল, included a small gymnastic troops from Calcutta. একটা জিমন্যাস্টিক ট্রুপ পেল কলকাতায়। ফার্স্ট তারাপদো জয়েন দ্য স্টল হোল্ডার্স, প্রথমে এই যে ছিল না যাত্রা ট্রুপ, পাঁচালি সিঙ্গার, বার, ডান্সার, স্টল হোল্ডার, ও সেই তাদের মধ্যে স্টল হোল্ডারকে জয়েন করলো। স্টল হোল্ডাররা কি জিনিস বিক্রি করতো? সোল্ড পান, PAN, পান বা PAN, প্যান at the fair. Then his natural curiosity drew him to the wonderful skill of the gymnasts. প্রথমে ওই পান টান ফেয়ারে বিক্রি করতো, তারপর হিজ ন্যাচারাল কিউরিয়াসিটি, ওর যে স্বভাব ছিল কিউরিয়াস নেচার, drew him to the wonderful skill of the gymnasts. এইবার ও জিমন্যাস্টিক শেখার প্রচন্ড ইচ্ছে হয়ে গেল, জয়েন্ট দেয়ার ট্রুপ। তাহলে স্টল হোল্ডারদের সাথেও পান বিক্রি করতো, আর এই জিমন্যাস্টদের প্রতি কিউরিয়াসিটির জন্য drew him to the wonderful skill of the gymnasts and he joined their troupe. এবার he had taught himself to play the flute very well. এইবার এইখানে during the gymnastic display he had to play Lucknow thumris at top speed on the flute. This was his only task. এবারে জিমন্যাস্টিক ট্রুপের সাথে কিন্তু মোটো গিয়ে জিমন্যাস্টিক করতো না, ও গিয়ে ফ্লুট বাজাতো, কারণ এটাই ওর একমাত্র কাজ ছিল। He had taught himself to play the flute very well. During the gymnastic display, he had to play Lucknow thumris at top speed on the flute.
This was his only task. It was from this troop that he had most recently absconded. এবার এই ট্রুপটা থেকেও recently পালিয়েছে. He had heard that the Jamindars at Nundigram had founded on a lavish scale an amateur Jatra troupe, so he uh, tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. এবার বলছি, it was from this troop that he has had most recently absconded. এই ট্রুপটা থেকে ও রিসেন্টলি পালিয়ে এসছে. ও শুনেছে যে he had heard that the zamindars at Nundigram had founded on a lavish scale an amateur যাত্রা ট্রুপ. এই নন্দীগ্রামের জমিদাররা একটা যাত্রা ট্রুপ এনেছে, and he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on the way. ও সব তল্পি তল্পা গুটিয়ে সেই জমিদারের নন্দীগ্রামের জমিদারের কাছে যাচ্ছে. মতিলাল বাবুর সাথে রাস্তায় দেখা হলো. Despite this connection with various groups, his nature had not been corrupted by any way. এত ধরনের লোকের সাথে মিশে ওর কিন্তু স্বভাব পাল্টায়নি. Despite these connections with various groups, his nature had not been corrupted by any way. He was deep down entirely detached and free. The foul language, he was entirely detached and free. The foul language he had heard, the dreadful sights he had seen, had not fixed themselves in his mind. তাহলে কি বলছে? It was from this troop he had most recently absconded. এই troop থেকেও পালিয়েছে. He had heard that Jamindars at Nundigram had founded on a lavish scale an amateur Jatra troupe, AMATEUR, amateur Jatra group. So he tied up his bundle and headed for the place, meeting Motilal Babu on his way. Despite these connections with various groups, his nature had not been corrupted by any way. He was deep down entirely detached and free. এবার বলছে যত ফাউল ল্যাঙ্গুয়েজ ও জীবনে শুনেছে, whatever dreadful sights he had seen, had not fixed themselves in his mind. অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, the foul languages that he heard and whatever dreadful sights he had seen, they did not have any effect on him. They passed him by. He remained unbound by any kind of habit or custom. He remained unbound by any kind of habit or custom. He swam in the murky waters of the world with pure white wings. এই কথাটা এত এত ভালো. He swam in the murky waters of the world with pure white wings like a swan. একটা swan যখন জলে ভাসে, when a swan swims in the water, no matter how dirty the water is, the swan remains white. Its wings always remain white. In the same way, although this boy has uh, swam across so much murky water in his life, still he remained untainted, unstained all throughout, pure and white. He swam in the murky waters of the world with pure white wings like a swan. However, like a swan. However, many times his curiosity made him dive in it. His wings could not be soaked or soiled. Bolchi, he swam in the murky waters of the world with pure white wings like a swan. However, many times his curiosity, যতই হোক না কেন, অনেক সময় ওর curiosity made him dive in. এই নোংরা জলে made him dive in deep into the murky water, but his wings never got soaked or soiled. মানে his purity, his innocence never got destroyed amidst all dirt, all impurity, all sin of this material world. There was a pure and natural innocence in his runaway, in this runaway boy's expression. Ki bollo? There was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression.
Acha, there was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression. So much so that the worldly wise Motilal Babu invited him without doubt or question and with great tenderness. এতটাই natural innocence, there was a pure and natural innocence in this runaway boy's expression. So much that the worldly wise Motilal Babu, worldly wise, যা দুনিয়াদারি সম্পর্কে যথেষ্ট আইডিয়া ছিল, সেই ওয়াইল্ডলি ওয়াইজ প্রচন্ড বুদ্ধিমান মতিলাল বাবু ইনভাইটেড হিম without doubt or question and with great tenderness. In the afternoon, the boat set sail. আবার নৌকাটা চলতে লাগলো. অন্নপূর্ণা continued to ask the boy kind questions about his home and family. He answered laconically and went out on the deck to escape. তাহলে অন্নপূর্ণা আবার ওকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো এটা ওটা প্রশ্ন. The boy, the question, the kind questions about his home and family. He answered laconically, 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 অনিচ্ছা সহকারে উত্তর দিতে লাগলো, and then went out on the deck to escape. Tarapodo took refuge on the roof of the boat in the shade of the sail. Tarapodo roof of the boat in the shade of the sail ও গিয়ে লুকোলো. Sloping pastures, এবার একটা description is there which you will have to remember. Sloping pastures, flooded jute fields, green rippling late autumn paddy, narrow paths leading from the ghats and villages shaded by encircling foliage came one by one into view. তাহলে ও কি দেখতে দেখতে পেরোলো নৌকাটা দিয়ে, what all sights he came across while traveling in the boat with Motilal Babu and his family. কি দেখলো? Sloping pastures, SLOPING, sloping pastures, flooded jute fields. Sloping pastures, number 1. Number 2, flooded jute fields. Number 3, green rippling late autumn paddy. Green rippling, RIPPLING, rippling late autumn paddy. Number 4, narrow paths leading from the ghats. And number 5, villages shaded by encircling foliage came one by one into view. কি দেখতে পেল আবার বলি? Sloping pastures, flooded jute fields, green rippling late autumn paddy, narrow paths leading from the ghats, and villages shaded by encircling foliage came one by one into view. Sloping pasture, flooded jute fields, green rippling late autumn paddy, narrow paths leading from the ghats, and villages shaded by encircling foliage came one by one into view. Ebar, to this water, earth and sky, this movement of life and sound, these varied levels and vast vistas, to this huge, immovable, mute, unblinking natural world, and the boy was intimately linked. বলছে এই ছেলেটা কিসের সাথে ইন্টিমেটলি লিঙ্কড, কিসের সাথে? টু দিস ওয়াটার, এই জলের সাথে, আর্থ, এই মাটির সাথে, স্কাই, দিস মুভমেন্ট অফ লাইফ অ্যান্ড সাউন্ড, এই যে জীবনের এই যে লাইফ সাউন্ড, এই যে মুভমেন্টের সাথে, দিস ভ্যারিড লেভেলস অ্যান্ড ভাস্ট ভিস্তাস, এই ভাস্ট ভিস্তার সাথে, টু দিস হিউজ ইমুভেবল মিউট, এই যে চারিদিকে একটা সলিটিউড, unblinking natural world, the boy was intimately linked. তার মানে কি দেখি? In Rabindranath Tagore's short story Atithi, the phrase describes the protagonist's profound spiritual connection to nature. Unlike complex and demanding human relationships, nature is vast, unmoving, silent. সেই জন্য মিউট কথাটা ব্যবহার করেছে. নেচার ইজ unmoving and silent and everlasting. Everlasting মানে unblinking. Blink মানে কি? চোখ পিটপিট করা.
তাহলে নেচারটা হচ্ছে সাইলেন্ট, যেটাকে বলা হচ্ছে মিউট, এভারলাস্টিং, যেটাকে বলা হচ্ছে আনব্লিঙ্কিং। The wandering boy Tarapodo feels completely at home in this serene, untethered world. The wandering boy Tarapodo feels completely at home in this serene, untethered world. এবার encircling foliage মানে কি? Refers to the lush surrounding greenery of the natural landscape through which Tarapodo travels. Lush greenery of the rural landscape, encircling foliage, foliage মানে greenery, lush greenery of the rural landscape through which Tarapodo travels. It represents the comforting, beautiful embrace of the natural world that he loves. এই যে কমফর্টিং আর বিউটিফুল এমব্রেস অফ দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড, যেটাও ভালোবাসে। ইমুভেবল মানে হাইলাইটস দ্য পার্মানেন্ট অ্যান্ড স্টেডফাস্ট নেচার অফ দি আর্থ, স্কাই অ্যান্ড ট্রিজ। ইমুভেবল মানে যেটা পাল্টায় না, highlights the permanent and steadfast nature of the earth, sky, and trees. This sharply contrasts with human beings like Jamindar's family, whose emotions and societal expectations are constantly shifting. এই যে পার্মানেন্ট নেচার, পার্মানেন্স অফ নেচারের সাথে stands in sharp contrast with human beings like Zamindar's family, whose emotions and societal expectations are constantly shifting. Mute means the nature does not speak in human language, nor does it demand explanations, commitments, or emotional labor. Unblinking suggests a continuous, eternal, and watchful presence that quietly accepts Tarapodo for which he is Tarapodo. The passage emphasizes Tarapodo's deep-rooted wanderlust and his preference for the tranquility of the open road over the suffocating bonds of domestic life. His wanderlust for the tranquility in that he gave, that he perceives from nature, he chooses that tranquility over the suffocating bonds of domestic life. Because human relationships demand emotional sacrifices, societal commitments, like his impending marriage. Human relationships demands emotional sacrifice, societal commitments, যেটা কিনা ওর এরপরে impending marriage ও পাবে, he feels disconnected from them. Instead, he feels intimately linked to the natural world, which allows him to live freely as an eternal guest on this earth. As he sat, he soon got talking with the helmsman and oarsman. এরা নিশ্চয়ই হচ্ছে বোটের ওই মানে ওই মাঝি ফাজি, তাদেরকে বলে helmsman and oarsman. স্পেলিং গুলো বলি, you have to check the meanings. If you want exactly to know the meanings, you better check them. HELMS, HELMSMAN, HELMSMAN, helmsman and oarsman, OARSMEN, helmsman and oarsmen. তাহলে as he sat, he soon got talking with the helmsman and oarsmen. ওই মাঝি যারা নাও টানে ওই সব ওদের সাথে কথা বলতে লাগলো। helmsman and oarsmen, হেলমস এর সাথে ম্যান জুড়েছে, ওর্স এর সাথে মেন জুড়েছে। HELMS হেলমস, তার সাথে ম্যান, একসাথেই লিখেছে হেলমসম্যান, অ্যান্ড ওর্স OARS ওর্স, তার সাথে মেন MEN মেন, হাই গ্যাপ কিন্তু নেই। হেলমসম্যান অ্যান্ড ওর্সম্যান দুটো আলাদা আলাদা ওয়ার্ড। As he sat, he soon got talking with helmsman and oarsmen. Sometimes he took the oars, একবার ওই ওরগুলো দাঁড়গুলো নিচ্ছিল, and punted the boat himself. PUNTED, punted মানে নৌকাটাকে ওর্স হাতে মানে নিজের হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে নৌকাটাকে নিয়ে যাচ্ছিল চালিয়ে। পান্টেড দ্য বোট, এটা তো ড্রাইভ বলে না। রাইডিং আ বাইসাইকেল, ড্রাইভিং আ কার, অ্যান্ড পান্টিং আ বোট, PUNTEING, পান্টিং।
When the helmsman needed a smoke, he would take the tiller, 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 নিশ্চয়ই ওই যেটা দিয়ে জালে আর কি এ। When the sail needed to be turned, he helped skillfully, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্যাপারে see how helpful he is. When the helmsman needed a smoke, he would take the tiller. When the sail needed to be turned, he helped skillfully. Just before dusk, Annapurna called Tarapada and asked, "Would you like to eat at night?" Whatever I get, said Tarapada, I don't eat every day. She felt disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality. She longed to feed, clothe, and give succor to him, SUCCOUR, but she could not discover how to plead him. She continuously তো বলল যে সব সময় তো আমি খাই না, I don't eat every day. যখন অন্নপূর্ণা offered him food, asked him what he would like to have at night, Tarapada replied that he didn't eat every day. Then at that time, Annapurna felt disturbed by this beautiful Brahmin boy's indifference to her hospitality. She longed to feed, clothe, and give succor, SUCCOUR, succor to him, but she could not discover how to please him. She ostentatiously sent her servants to buy milk and sweets. তাহলে feed, clothe, and give succor to him are ostentatiously sent her servants to buy milk and sweets. Milk and sweets. Tarapada ate the sweets willingly enough, but he would not touch the milk. মিষ্টিগুলো খেয়ে নিল, দুধ খেলো না। Even that taciturn Motilal urged him to drink it, but he simply replied, "I don't like it." এত চেষ্টা করলো ট্যাসিটার্ন মতিলাল, এত বলল দুধ খেতে, তাও শুনলো না। আমি এবার নাও আই উইল রিড আউট দ্য মিনিং অফ সাকার, SUCCOUR, সাকার, দেন ostentatiously, and then taciturn. Taciturn, the term taciturn refers to the quiet, reserved, and quiet-natured habits of the character Motilal Babu. Who is taciturn? Motilal Babu. He is the Motilal Babu, the Zamindar. He is the wealthy landowner who invites the protagonist Tarapada onto his boat. Though Motilal is a generous and warm host, he is typically characterized by reserved, quiet, and introspective nature. মানে শান্ত, চুপচাপকে বলে taciturn, TACITURN, taciturn. The Hindustani servant কি বলছে, in early scenes, Tagore specifically mentions the taciturn Motilal or taciturn servants urging the free-spirited Tarapada to drink milk. Taciturn Motilal মানে quiet natured Motilal, আর কোয়াইট নেচার সার্ভেন্টসরা ওকে ড্রিঙ্ক মানে মিল্ক নিতে ইনসিস্ট করলো, বাট হি রিফিউজড বিকজ Tarapada refuses the milk, preferring his absolute freedom. Even the usually quiet and reserved household servants are prompt to speak up and offer to him. The use of taciturn highlights the stark contrast between the traditional, quiet, and predictable domestic world of Motilal Babu and the restless, vibrant, and ever-moving spirit of the guest Tarapada. Tarapada is fundamentally a traveler who belongs to nowhere, where his hosts try to tame his wandering soul. তার হোস্টরা সবসময় তার ওয়ান্ডারিং সোলটাকে টেম করার চেষ্টা করে, his wandering soul, by offering him a home and marriage to Motilal's daughter. Their quiet, settled domesticity cannot hold his restless, wave-like energy, and he ultimately absconds then. এই কথাটা অন্নপূর্ণা's desire to give সাকার মানে হচ্ছে refers to her deep maternal urge, মানে
Matrishulob arts to provide physical, emotional, and financial comfort to Tarapada. It represents a longing to clothe, feed, shelter, and offer a permanent home to the restless, wandering boy. সাকার মানে হচ্ছে, সাকার কথাটার মানে রিলিফ অর এইড ইন টাইম অফ নিড, যখন প্রয়োজন তখন রিলিফ আর এইড দেওয়া। সাকার রেফার্স টু অ্যাসিস্ট্যান্স, সাপোর্ট অর রিলিফ গিভেন টু সামওয়ান হু ইজ সাফারিং ইন ডিস্ট্রেস অর ফেসিং এক্সট্রিম ডিফিকাল্টিজ। মানে ডিউরিং মাই emergency nobody was there to provide me the succor. The emergency responders worked tirelessly to succor the victims of the storm. The emergency responders worked tirelessly to succor to the victims of the storm. এটাকে বলে succor. Ostentatiously, meaning doing something in a flashy, showy, or exaggerated way to attract attention or impress others, often by displaying wealth or importance. এই যে বলছে না, she ostentatiously sent her servants to buy milk, মানে doing something in a flashy, showy, or exaggerated way, বাড়াবাড়ি করা, to attract attention or impress others. He took out his diamond watch and laid it ostentatiously on the table in front of everyone. নিজের ডায়মন্ড ওয়াচটাকে খুলে একদম ডিসপ্লে করে টেবিলের উপর রেখে দিল, এটাকে বলে ostentatiously. So she ostentatiously sent her servants to buy milk and sweets for Tarapada. 3 days passed. 3 দিন এইভাবে কেটে গেল। তারাপদ এক্সপার্টলি joined in everything, সব কিছুতে একদম ও জয়েন করলো। from the cooking and shopping to the sailing of the boat, কুকিং হোক, শপিং হোক, sailing of the boat, যাই হোক, he expertly joined in everything. আর 3 দিন পেরিয়ে গেল। 3 days passed. Anything he saw interested him, any work that he did absorbed him. He seemed to be very interested in everything and he got absorbed in every kind of work. His sight, his hands and his minds were ever active. সব সময় ওর sight, hands, mind ever active থাকতো. Like nature herself was always serene and detached, yet always busy. Anything he saw interested him, any work he did absorbed him. His sight, his hands and his minds were ever active. Like nature herself, he was always serene and detached. Nature যেমন নিজে সবসময় serene থাকে আর detached থাকে সবকিছুর সাথে, তারাপদরও স্বভাবটা ঠিক সেরকম ছিল, yet always busy. People usually dwell in fixed places, but Tarapada was like a joyous wave on life's unending stream. Tarapada was like a joyous wave, Joyous, wave, W-A-V-E, wave on life's unending stream. যেমন একটা আনএন্ডিং স্ট্রিমে ঢেউ জয়াস একদম সবসময় প্রাণ চঞ্চল থাকে, ও রকম ছিল। পাস্ট অর ফিউচার মেন্ট নাথিং, মুভিং ফরওয়ার্ড ওয়াজ দ্য অনলি থিং দ্যাট ম্যাটার্ড। পাস্ট ফিউচার কোনো কিছুই মানে রাখতো না, মুভিং ফরওয়ার্ড ওয়াজ দ্য অনলি থিং দ্যাট ম্যাটার্ড। By mixing with various groups, he had learned all sort of delightful accomplishments. বিভিন্ন লোকের সাথে ও গ্রুপের সাথে মিক্স করে all sort of delightful accomplishments ও শিখে গেছিল, কি কিভাবে কোথায় কি করতে হয়। Things were stamped on his mind with astonishing ease. সবকিছু ওর মাথায় একদম দারুণ থাকতো। Things stamped on his mind, unclouded as it was by any kind of worry. কোনো ওয়ারির দ্বারা ওর thoughts clouded থাকতো না। By mixing with various people, he had learned all sort of delightful accomplishments. Things were stamped on his mind with astonishing ease, unclouded by any kind of worry. He knew Panchali, folk tales, kirtan, long pieces from jatras. He knew Panchali, folk tales, kirtan, long pieces from jatras. Motilal Babu habitually read the Ramayana to his wife and daughter. ও ये কি জানতো? তারাপদ, পাঁচালি, ফোকটেল, কীর্তন and long pieces from jatra. আর মতিলাল বাবু কি শোনাতো ওয়াইফকে? রামায়ণ
read the Ramayana to his wife and daughter. One evening, he had just got to the story of Kush and love when Tarapada, unable to restrain himself, came down from the roof of the boat and said, "Put the book away. I know a song about love and Kush. Listen." হঠাৎ একদিন যখন ও লব কুশের গল্প তারা বলতে যাচ্ছিল ইয়ে মতিলাল বাবু তখন তারাপদ বলল, one evening he had just got to the story of Kush and love when he was about to read when one evening when Motilal Babu was about to read out the story of love and Kush. At that time, unable to restrain himself, Tarapada came down from the roof of the boat and said, "Put the book away. I know a song about." He knew a song, but he without being unable to restrain himself, Tarapada came down from the roof of the boat and asked Motilal Babu to put the book away, and as he wanted to sing a song about love and Kush. He began a Panchali. The verse, sweet as flute, flowed on swiftly. Ebar description of that love Kush's song we will come across. He began a Panchali. The verse, he began a Panchali. The verse, sweet as flute, flowed on swiftly. The helmsman and oarsmen came and peered through the door of a cabin. As dusk fell, a stream of laughter, pathos, and music spread through the evening air. The banks became alert, and people in passing boats were lured for a moment and strained their ears to listen. When the Panchali had finished, everyone sighed deeply, wishing it would last forever. The tearful Annapurna longed to take the boy and pressed him to her breast and bury her face in his hair. Motilal Babu thought, if I could somehow keep this boy, he would grow up for my having. যেই মাত্র শুরু করলো পাঁচালিটা, the helmsman and oarsmen came and peered through the door of the cabin, and dusk fell. A stream of laughter, pathos, and music spread through the evening. The banks became, this is the description, what all happened after he started reciting the Panchali of love and Kush. The helmsmen and oarsmen came and peered through the door of the cabin. As dusk fell, a stream of laughter, pathos, and music spread through the evening air. The banks became alert, river bank, became alert, and people in passing boats, the people while they were passing through boats were lured for a moment and strained their ears to listen, কষ্ট করে শোনার চেষ্টা করলো. When the Panchali had finished, everyone sighed deeply, wishing it would last forever. যখন পাঁচালিটা শেষ হয়ে গেল, সবাই করলো যে কেন এটা কন্টিনিউ ফর এভার চললো না পাঁচালিটা. The tearful Annapurna longed to take the boy and press him to her breast and bury her face in his hair. Motilal Babu thought, if I could somehow keep this boy, he would make If I could somehow keep this boy, he would make up for my having no son. Though Charushashi was full of envy and jealousy. কি ভাবলো মতিলাল বাবু, if he could keep this boy, if he could keep the boy, he would make up for his having no son. The little girl Chalushoshi though was full of envy and jealousy. এবারে আরেকটা পর্ব শুরু হচ্ছে. She was her parents' own child. চারুশশীর কথা বলছে, পেরেন্টের only child ছিল, sole claimant on their affection, একমাত্র claim যে করে, claimant on their affection, sole claimant on their affection. There was no end to her willfulness and obstinacy. তার willfulness আর obstinacyর কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না, because she was the sole claimant on their affection. There was no end to her willingness and obstinacy. OBSTA, obstinacy, sorry, obstinate হয় না, obstinacy.
Obstinancy. She had her own opinions about food, clothes, and hairstyles, but there was no consistency in them. Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make demands of her dress. কি করতো? She had her own opinions about food, clothes, and hairstyles, but there was no consistency in them. কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না ওর এইসবের ডিমান্ডের. Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make কিছু একটা অদ্ভুত ডিমান্ড করবে ওভার ড্রেস. If her hairstyle displeased her to do and redo, it made no difference and merely led to tantrum. এটা চারু শশীর পুরো স্বভাবটার কথা বলেছে. কি বলছে? She was her parents' own child, sole dominant in their affection. There was no end to her willfulness and obstinacy. She had her own opinions about food, clothes, and hairstyles. There was no consistency in them. Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make impossible demands of her dress. If her hairstyle displeased her to do and redo, it made no difference and merely led to tantrum. মানে বারবার চুল বাঁধা খোলা এসব করতে যদি বিরক্ত হতো ওর মা, তাতেও কিছু লাভ হতো না, শুধুই অশান্তি তৈরি হতো, মিয়ার ট্যান্ট্রাম তৈরি করতো. এত বদমাইশ ছিল এই চারু শশী মেয়েটা. She was like this with everything. সবকিছু নেই ওর এরকম স্বভাব ছিল. But if she was in a good mood, she was amenable to anything and would show excessive love for her mother, hugging her, kissing her, laughing in an unbalanced way. The girl was a puzzle. আর কি বলছে? She was like this with everything. এটাই ওর স্বভাব ছিল. But if she was good in mood, was in a good mood, যদি গুড মুডে থাকতো, she was amenable to everything. সব মানে ভালো ব্যবহার করতো. She would show excessive love for her mother, hugging her, kissing her, laughing in an unbalanced way. The girl was a puzzle. But now her volatile feelings began to concentrate in fierce animosity towards Tarapodo, and she caused exceptional trouble to her parents. এবার her volatile feelings began to concentrate in fierce animosity towards তারাপদ. এই যে ভালো ভালো ফিলিংস, এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছিল ভোলাটাইল. এবার ওর অ্যানিমোসিটি, ANIMOSITY অ্যানিমোসিটি দেখাতে শুরু করলো তারাপদর দিকে. ট্রাবল তৈরি করতে চলো. At meals she scowled and she caused exceptional trouble to her parents. At meals she scowled, SCOWLED, pushed her plate away, খেতে চাইতো না, অসভ্যতা শুরু করলো খাবার সময়. She would complain about cooking, slap the maid and object to everything. সমস্ত খাবার রান্না নিয়ে কমপ্লেন করতে শুরু করলো, মেডকে স্ল্যাপ করে দিল and object to everything. The more that Tarapodo's accomplishment impressed her. At meals, she scowled and pushed her plate away. She would complain about the cooking, slap the maid, and object to everything. The more that Tarapodo's accomplishments impressed her and others, the more angry she became. যত তারাপদর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ইমপ্রেস করলো তাকে এবং বাকি লোককে, ওর হিংসে তত বেড়ে গেল. আর she became more angry. এই যে the more that Tarapodo's accomplishments impressed her and others, the more angry she became. She would not admit that he had any virtues. কোনোদিনই অ্যাডমিট করতো না যে তারাপদর অনেক ভার্চু ছিল. At meals, she scowled and pushed her plate away. She would complain about cooking, slap the maid, and object to everything. The more that Tarapodo's accomplishment impressed her and others, the more angry she became. She would not admit that he had any virtues at all. Undeniable evidence of them made her more critical. In the night that the more Tarapodo's accomplishments impressed her and others, the more angry she became. She would not admit that Tarapodo had any virtues at all. Undeniable evidence of them made her more critical. ওরা যত এভিডেন্স দিতে লাগলো যে তারাপদ দেখো কত ভালো, তত ওকে আরো ক্রিটিক্যাল বানিয়ে দিল. On the night that Tarapodo sang about love kush, Annapurna thought wild animals can be tamed by music, so perhaps her daughter will soften.
বললো যেই রাতে ইয়ে গান গাইলো তারাপদ sang about love kush, অন্নপূর্ণা ভাবলো যে wild animals can also be tamed by music, so perhaps our daughter will soften. কিন্তু তা বোধহয় হলো না. How did you like it, Charu? She asked. She gave no answer, merely tossed her head, implying wasn't like it at all, shall never like it. জিজ্ঞেস করলো চারুকে whether she, how did she like the love kush song. Then she answered that, merely tossed her head, saying that she did not like it at all, she would never like it. Realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapodo in front of her. বুঝলো যে মেয়ে পছন্দ করছে না, jealous. Realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapodo in front of her. After dark, when Charu had gone to bed after eating early, Annapurna would sit by the door of the cabin and Motilal Babu and Tarapodo would sit outside, and at Annapurna's request, Tarapodo would sing. With this singing, the goddess of the sleeping, darkened homes on the bank would sink into a trance, and Annapurna's heart swelled with appreciation. কি হলো, প্রত্যেকদিন যখন চারু ঘুমিয়ে পড়তো, after dark, when Charu had gone to bed after eating early, ঘুমিয়ে পড়ার পর Annapurna would sit by the door of the cabin, and Motilal Babu and Tarapodo would sit outside, and at Annapurna's request, Tarapodo would sing. With his singing, the goddess of the sleeping, যে গডেস অফ স্লিপিং, সে ডার্কেন্ড হোমস অন দ্য ব্যাংক, তারা পর্যন্ত would sink into trance, and Annapurna's heart swelled with appreciation. কি হলো? Realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapodo in front of her. After dark, when Charu had gone to bed after eating early, Annapurna would sit by the door of the cabin, and Motilal Babu and Tarapodo would sit outside, and Annapurna requested Tarapodo to sing. With his singing, the goddess of the sleeping, darkened homes on the bank would sink into trance. Annapurna's heart swelled. Annapurna's heart swelled, swelled swelled with love and appreciation. But Charu would get up and shout tearfully and angrily, কাঁদতে কাঁদতে রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল, Mother, I can't get to sleep with this noise. She found it quite unbearable to be sent to bed on her own while her parents sat and listened to Tarapodo singing. So what did she do? But Charu would wake up, shout tearfully and angrily, saying, addressing mother that she couldn't sleep with with that noise. She found it quite unbearable to be sent to bed on her own while the servants sat and listened to Tarapodo singing. Where her parents sat and listened to Tarapodo's singing. While her parents sat and listened to Tarapodo singing, the natural fierceness of this fiery black-eyed girl fascinated Tarapodo. He would tell her stories, sing her songs, play her the কি বললো, ন্যাচারাল ফিয়ার্সনেস অফ দিস ফায়ারি ব্ল্যাক আইড গার্ল কিন্তু ফ্যাসিনেট করতো তারাপদকে. হি উড টেল হার স্টোরিজ, ওকে গল্প বলতো, গান শোনাতো, প্লে হার দ্য ফ্লুট, বোধহয় প্লে হার ফ্লুট, মেক গ্রেট এফার্টস টু উইন হার রাউন্ড, বাট নো সাকসেস অ্যাট অল. এত চেষ্টা করতো, কিছুই লাভ হলো না. Only in the afternoons when he bathed in the Solen river, spotting his fair pure body in swimming display, what of a young water god, only then she could not help being attracted just a little bit. যখন only in the afternoon when Tarapodo bathed in the swollen river, sporting his fair pure body in a swimming display, what of a young water god, only then she could not help being attracted just a little bit. কি বললো? Only in the afternoons when Tarapodo bathed in the swollen river, sporting his fair pure body in a swimming display, what of a young water god, only then could she not help being attracted just a little bit. She would watch him then, but she didn't reveal her interest to anyone, and born actress that she was, carried on knitting the woolen scarf with apparent indifference to Tarapodo's. ওই যে কাউকে দেখাতো না. She would not help being attracted just a bit. She would watch him then, but she didn't reveal her interest to anyone,
and born actress that she was, carried on knitting woolen scarf বুনতে লাগলো with apparent indifference to Tarapodo's water sports. Tarapodo took no notice of Nundigram when they passed it. তারাপদ লক্ষ্যও করলো না নন্দীগ্রাম পেরিয়ে গেল। ওর ওয়াটার স্পোর্টস দেখতে চাইতো না তারাপদর, হ্যাঁ, ও অ্যাজ ইফ সি মানে নিট করতে লাগলো, দেখাতো যে ও ওয়াটার স্পোর্টস দেখছে না তারাপদর। এবার আরেকটা অধ্যায় শুরু হচ্ছে। তারাপদ টুক নো নোটিস অফ নন্দীগ্রাম এন্ড দে পাস্ট ইট, লক্ষ্যও করলো না নন্দীগ্রাম পেরিয়ে গেল। দ্য লার্জ বোট সামটাইমস উইথ ইট সেলস আপ সামটাইমস টাউড, লার্জ বোটটা কখনো সেল আপ কখনো টাউড, TOWED টাউড মানে নাও কখনো উঁচু কখনো টাউড, proceeded slowly on down rivers and tributaries, and the day of the passengers to flowed with soft and uh, the days of the passengers to flowed with soft and easy pace through the peace and beauty of the scene. Passenger and the days of the passengers too flowed with soft and easy pace through the peace and beauty of the scene. বেশ প্যাসেঞ্জারদেরও passengers, the days of the passengers flowed with soft and easy pace through the peace and beauty of the scene. এইগুলো কথার কত কোনো দরকার নেই, মানে days passed on happily, no one was in kind of hurry, long afternoons were spent bathing and eating, and as soon as dusk fell the boat moved at a village ghat. যখন ডাস্ক চলে এলো বোটটা মুড করা হলো ভিলেজ ঘাটে, বাই ট্রিজ বাজিং, কি দ্য ক্রিকেটস অ্যাগ্লো উইথ ফায়ার ফ্লাইজ, যেখানে কিরকম ঘাট ভিলেজের ঘাটটা কেমন ছিল সেটা ডেসক্রাইব করেছে। এই যে and as soon as dusk fell the boat was moved at the village ghat by trees buzzing with crickets and aglow with fireflies. সেই ভিলেজ ঘাটে এই যে no one was in kind of hurry, কারো তাড়া ছিল না, long afternoons were spent bathing and eating, and as soon as dusk fell যেই মুহূর্তে গোধূলি এলো the boat was moved আবার ঘাটেতে এনে রাখা হলো, একটা ভিলেজ ঘাট, বাই ট্রিজ বাজিং উইথ ক্রিকেটস, সেখানে ক্রিকেটের ডাক শোনা যাচ্ছিল, আর ফায়ার ফ্লাইজ দেখা যাচ্ছিল, অ্যাগ্লো উইথ ফায়ার ফ্লাইজ। After about 10 days of the boat arrived at Kathalia, 10 দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর কাঁঠালিয়া আসার পর, ponies and palanquins were sent from house to receive the zamindar. A guard of honor with bamboo lathis fired round of banks, raucously echoed by the village crows. তাহলে কি বলছে, 10 দিন about after 10 days of this the boat arrived at কাঁঠালিয়া, এরকম করে 10 দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর কাঁঠালিয়ার বোটটা এলো। পনির আর প্যালেনকুইন, পনি যে ঘোড়া হয় না, পনিজ অ্যান্ড প্যালেনকুইন were sent from the house to receive the জমিদার, জমিদারকে প্যালেনকুইন আর পনি পাঠানো হলো আনার জন্য। a guard of honor with bamboo lathis fired rounds of blanks raucously echoed by the village crows, এত জোরে জোরে দামাদাম লাঠি দিয়ে পেটানো হলো জমিদারকে অনার দেওয়ার জন্য যে ভিলেজ ক্রো গুলো চিৎকার করতে লাগলো। Meanwhile, Tarapodo slipped off the boat and quickly looked round the village. এই মুহূর্তে তারাপদ হাওয়া হয়ে গেছে, গোটা ভিলেজ দেখতে লাগিয়ে দিয়েছে। কলিং অন ওয়ান ভিলেজার দাদা, আনাদার কি আনাদারকে দিদি বললো, আনাদার মাসি, খুড়ো বোধহয়, কলিং ওয়ান ভিলেজার দাদা, কাউকে বললো খুড়ো, কাউকে বললো দিদি, কাউকে বললো মাসি। এজো meanwhile Tarapodo slipped off the boat and quickly looked round the village, calling one villager dada, another খুড়ো, another didi, another মাসি, established friendly relations with everyone in the couple of hours, কয়েক ঘন্টার মধ্যে friendly relation in a couple of hours. Because he had no normal ties, he could get to know people with amazing ease and speed. Within a few days he had won all hearts. যেহেতু ওর কোনো নর্মাল টাই ছিল না, he could get to know people with amazing ease and speed. Within a few days he had won all hearts. সবার দিল জিতে নিল। He mixed with everyone on equal terms. সবার সাথে মিশতো ভালো করে। ও খুড়ো, দাদা, খুড়ো, দিদি, মাসি, দাদা ব্রাদার, খুড়া, খুড়ো মানে আঙ্কেল, দিদি সিস্টার, মাসি আন্ট। He mixed with everyone on equal terms. He was unconventional yet able to adapt to any situation or work.
With boys, he was a boy, yet somehow separated and spent with people, he was not a boy. Yet not so precocious either. With harders, he was a harder, yet also a Brahmin. He joined in with things as if used to them all his life. He would be chanting in sweet shops. The sweet maker would say, "Would you mind the shop for a while? I shan't be long." Cool as cucumber, Tarapodo sat and kept the flies off the sweet meats with leaf. He would make sweets himself, know something of weaving, and completely ignorant of how to turn a potter's wheel. Special और खास होता था. With older people, बूढ़े लोगों के साथ, he was not a. So, with boys, he was a boy, yet somehow separate and special. With older people, he was not a boy, yet not too precocious either. With harders, he was a harder, yet also a Brahmin.